I'm transforming it. उसको काट दिया है. But the thing is, I don't care now. Okay, I'm gonna give you a full room tour. When we entered the room, this that I got from it has. Moving on, I got this from Amazon. Play button. I have woken up एकदम नींद में because I've had to vacate this room, my room, because I'm transforming it. You know, this wallpaper has served its course. मतलब I think easily since 5-6 years. पूरा ये चिप हो चुका है. ठीक है, बहुत गंदा हो चुका है. I am very emotionally attached to it because जब से I have been in this house, this has always been there. But this has to. I can already feel today is going to be a dark day because I have dust allergy and यहाँ पे जो होने वाला है अभी it's too much. Okay, let me just show you what my inspo for my room is now. Okay, I can't be in this room for long because the dust situation. But day 1 is done and I'll show you the progress. The wallpaper, as you can see, is off and जो भी गड्ढे थे, जो भी fillings करनी थी, they've done that. Then come over to this side. जो मतलब ये wall तो मैंने देखी ही नहीं, ऐसा लग रहा है जब से मैं इस घर में हूँ. Oh my god, the whole thing, वो grey shells, it was too much. All of that is off. Fillings here are done and remember the big almari filled with my books and everything, उसको काट दिया है in half and इसमें there's going to be drawers. So yes, this was day 1. It's the end of day 2. I put those lights up because I had to do a shoot and I had nowhere else जहाँ पे मैं shoot कर पाती. So I just had to put it here. So basically the electricity वाला काम is done आज. And one more thing that I don't know if you noticed, there were बहुत सारी grills here जो they were too much. Obviously safety के लिए there will be 1-2 यहाँ पे, but जो already थी यहाँ पे they were a bit much. Got that removed. I'm here to give you the day 3 wali update, but I put a sneak peek of this on my story and so many of you think I'm moving out, I've bought a studio, I'm moving to Mumbai and I don't know, something. Guys, it's just my room, unfortunately, for now. When I'm moving, you will know. So on to the update. The molding done and I ordered a standing lamp इधर मेरे bedside के लिए of this side and it came today. मैंने और मेधांश ने assemble भी कर लिया उसे and it looks so pretty. I can't wait for all of this to come together. But then apart from this, for my furniture, यहाँ पे एक chest of drawers आनी है, that is ready. My study table से drawers कटनी थी, that is ready. मेरी bedside table की drawers and mica सब कुछ change होना था, that is ready. Let's see what progress is made tomorrow. Because I want this to be over by परसों is Sunday, so I want this to be over by Sunday and it does not seem like it अभी and I'm frustrated because I'm not able. मेरे को पूरा दिन बस छींके आती रहती है and stuff, but okay, I knew this was gonna happen.
बेसिकली माइका की शीट्स कम पड़ गई हैं. वी हैव टू गो एंड पिक अ न्यू माइका बिकॉज उस सेम कलर में अब शीट्स बची ही नहीं है. पता नहीं ऐसा कौन सा कलर चूज कर लिया. द मिरर का माइका हैज बीन चेंज्ड. I am organizing everything in my room. मेरे सारे कार्टन भरे हुए थे. I'm sorting all of that out. मैं पूरे दिन की इतनी थकी हुई हूँ because first of all because of all of this I did so much feel worthy work today and feel worthy my brand which is coming soon. I was just organizing my jewelry. Actually अभी organizing नहीं, अभी तो बस हर जगह से accumulating. But do you remember those best friend necklaces? So basically ये अभी एक आधा हार्ट है बट ये पूरा था and they were magnetically held together. ठीक है. So in middle school I had a best friend. Yeah, she was the only person जिसको मैंने best friend माना था. उसके बाद से मैंने I don't use that term lightly. She has, I don't know, has the away or whatever. मैंने नहीं फेंका. I still have one part of this. I gave the other part to her. This is so poetically sad, but the thing is I don't care now. Earlier I used to care a lot. Yeah, friendship breakups are the worst. The worst. So I was like, I have to get rid of it. So some of these I'm donating, some of them I am discarding होटल की चुराई हुई चप्पल. These ये बहुत अनकम्फर्टेबल है. These slippers और पूरी काली हो गई है. And these, all of these will be donated. Are you ready for the reveal? Okay, I'm gonna give you a full room tour, detailed. I'm gonna talk about every corner. This is days later, by the way, because I am finally done organizing the whole room. Pehli baat to when we look around and see all this, it looks like I am in a hotel. जैसे मेरे को एक रात में चेकआउट करना होगा यहाँ से, but good news ऐसा नहीं है. So ऐसे hotels वगैरह में जाके I really thought about it कि भाई ऐसा क्या है जो इनको इतना लाइक ऑल ऑफ अ सडन इतना प्रिटी बना देता है एंड इट्स जस्ट लुक्स सो एम्बियंट. वो है क्या? लाइटिंग आई फील लाइक इज 80% ऑफ इट. अभी भी मैं अगर इस रूम में नॉर्मल वाली लाइट जला दूँ या ट्यूबलाइट लगा दूँ, ये रूम बहुत ही मीडियोकर लगेगा, बट lighting makes the difference. So let me tell you, when we entered the room, let's go on my right side first. Do you remember इस wall पे मेरा पूरा grey and white वो पूरा बड़ा सा पैनल लगा हुआ था जिस पे इतने सारे शेल्व्स थे. तो मैंने वो पूरा पैनल हटा दिया बिकॉज उसका कोई एविडेंट यूज नहीं था. लाइक मैं उस बैकग्राउंड को एज अ बैकग्राउंड अपने वीडियोज में भी यूज नहीं कर पाती थी. देन दिस स्टडी टेबल, यहाँ पे 3 और ड्रॉर्स थी इससे अटैच्ड.
एंड वो तीनों ड्रॉर लिटरली बस जगह खाती थी एंड उसमें जो सामान था वो भी बहुत यूजलेस था. द बेस्ट थिंग इज पूरी डीप क्लीनिंग हो गई है रूम की. आई ओनली हैव द स्टफ जो मैं यूज करूंगी अब in this room. Ab on this desk I have this lamp, obviously stationery, and in these two drawers, the first one is a gadget drawer, the second one is a miscellaneous drawer जिसमें मेरे notepads and all है. What else? Tripod, headphones वगैरह है. Now when we come to this part of the room, this was totally Pinterest inspired. Just like I showed you the reference picture पहले जिसमें एक mirror था and there were 2 lamps and there were a chest of drawers नीचे. So I thought क्यों ना I should cut the अलमारी in half and जो remaining लकड़ी है उससे ये drawers बना लेते हैं. Now here I have this that I got from my friend and miscellaneous perfumes and lip gloss. Then brushes, again body lotion, hand cream वगैरह. Then in these drawers, I swear I worked so hard first drawer के लिए. It has all my makeup on this side and all my jewelry on this side. Crunchies, glasses, brushes and stuff. I think this is easily my most favorite part of the room. Okay, then second drawer, I have all my bags, sling bags here. The third drawer is where I collect all of your future giveaway stuff. अब ये जो लास्ट ड्रॉर है ये मिसलेनियस है. इसमें पूरे मेरे तंबोला, मोनोपली, हे भगवान खुल क्यों नहीं रहा ये. I tried. Moving on, let's come to this part of the room. I got this from Amazon, the Great Indian Sale that was going on. Now when we come to my bedside, in the first drawer we have more books, extension cord, miscellaneous cheezein, and in the second drawer we have all the memory stuff. This is where I keep my memory box. I keep everything, so she probably threw it away. You're wrong. Now मेरा असली favorite of the room, obviously my bed. So if you remember, पहले ये bed back grey हुआ करता था. So इसका कपड़ा and ये chair का कपड़ा same है जो change करवाया है. And obviously we have my silver play button. You know, it's the most important thing in my room, even more important than me. So moving on from here, we move to this mirror. पहले यहाँ पे ग्रे माइका था, पूरा माइका वाइट करवाया है. एंड देन ये जो ड्रॉर है, ये जो 2 ड्रॉर है, इफ़ यू रिमेंबर वहाँ पे जो मेरी पहले स्टेयर्स होती थी, स्टेयर्स को कट के मैंने वो छोटा सा स्टोरेज बनाया था जिसमें 4 ड्रॉर्स थी. उनमें से भी कट के मैंने 2 करी है सो दैट आई कैन कीप इट अंडर द मिरर. द फर्स्ट ड्रॉर हैज मिसलेनियस स्टफ. द सेकेंड ड्रॉर हैज माई इंडियन ज्वेलरी, वेट वाइप्स, नेल पॉलिश. इसमें थोड़ी सी मिसलेनियस स्टेशनरी है. देन फिर मूविंग ऑन फ्रॉम हियर वी हैव नथिंग मच. ये बस पूरा माइका चेंज हुआ है, अंदर सब कुछ सेम है. देन व्हाट एल्स? हाँ, आई एम ऑब्वियसली गोइंग टू ऐड मोर थिंग्स दैट विल मेक इट मोर मी. आई थिंक आई एम गोना ऐड यहाँ पे पोस्टर्स और समथिंग, और मे बी डू समथिंग ऑन दिस वॉल. मेरे को ज़्यादा भरना नहीं है, बट लेट्स सी. बाय द वे, आई वॉच्ड जिगरा yesterday, so I'm obsessed with. खो जावे तनु संग रखना, कुछ ना होवे क्या सब हो जावे तनु संग रखना. वड्डी तो वड्डी कोई भी हो जावे, तेरा ना दसे या चन खो जावे तनु संग रखना. सुतारा माने तू कहाँ, मैं वहाँ. Done. सूरज उग जावे तनु संग रखना, दरिया दे आके अंबर झुक जावे तनु संग रखना.
Bye, love you. ਤੈਨੂੰ ਸੰਗ ਰੱਖਣਾ